Now I request Sri Vidhyashankar Krishnan ji, MD MM Forgings, to come and address you all. Namasabhabhya sabhapatibhyascha vo namaha. Shri Dakshinamurtiraseshamartham nibodhayatva shritakalpa vrikshaha tatpreritam rasanagramedya bhagvadiniva dayatu prasanna. Namaskaram to all. I am very happy and proud to be part of this function today. எல்லாரோடையும் கலந்துண்டு இந்த ஒரு மங்களகரமான ஈவெண்ட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பேசலான்ட்டு இருக்கேன் ஆன் அ ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் நோட். பி ஃபார் பி, நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், எத்திக்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் ஐ திங்க் பேசிக்ஸ் ஆர் given. Ana, what makes a person a Brahmana is the அவனுடைய ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுனால தான் அது வருது. அந்த ஸ்வதர்மத்தில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் திரிகால சந்தியா. பை தி பர்ஃபார்மன்ஸ் இதை பண்ணுறதுனால தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் தன் பக்கத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் ஒரு ரக்ஷை வருது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம், இன் சனாதன தர்மா we don't believe that this is the only life. நமக்கு பூர்வ ஜென்மா இருக்குது, இன்னும் ஜென்மா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கிளியர் லாஜிக். தோ எல்லா நியூஸ் பேப்பர் எல்லா இடத்துலையும் சொசைட்டி பிஹேவ்ஸ் and is conditioning us to think that this is the only life. Unfortunately, it is not so. Whether we like it or not, whether you believe in it or not, whether one is born a Hindu, one is born a Christian, one is born a Muslim or a tribal, the commonness of samsara, rebirth, is a fact. I can go on and elaborate this over many examples. One simple logic I will leave in your mind so that it is connected with what I am about to say. You just imagine a child born in Sudan or in Ethiopia. It is not even able to get the milk from its mother. Mother itself has struggled to give birth to the child. Compare this with a child born in Norway or Germany, where it is born amidst tremendous luxury and health care. Now definitely the two babies, not even children, did not do any actions for them to beget either suffering or pleasure or safety. So evidently some action must have been done by that individual at a previous point of time. Now such a point of time could not have happened in that birth. Definitely there has to be a previous birth. If we do not accept this, we have to postulate a God whom we say is capable of hatred and partiality. No religion, no logical believer in God will accept it. So therefore, rebirth is a fact. Everything screaming at us says it is not so, but it is a fact. Drawing from our tremendous punya of previous births, we have gotten a birth as a human being. And amongst those, the birth of a Dvija, twice born. As put in our logo, 3 sacred threads join at one spot. So, having taken tremendous credit from our bank balance of merit, we have acquired this birth. It behoves on all of us to do our swadharma, and part of that is essentially doing Sandhya Vandanam, and associated with that is the chanting of the Gayatri mantra. The Shastra says, na Gayatriya paramo mantraha. There is no mantra superior to Gayatri.
ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தேன்னா கணபதி ஹோமம் பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணுவான். சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் காயத்ரி பண்ணாமல், இட் இஸ் லைக் ஹேவிங் கோல்டு பார் இன் யுவர் ஹவுஸ் தென் கோயிங் அவுட் டு பெக். ஸோ we have to perform our nitya karma, and part of that is the chanting of Gayatri. This Gayatri, Gayantam Trayate iti Gayatri. Gayantam na padravan. Literally mantra is a song. யார் பாடுறானோ அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவள் காயத்ரி என்று பெயர். ஸோ இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை நம்ம சொல்லி ஆகணும். இல்லை நான் காயத்ரி மந்திரம் சொல்கிறேன், எனக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா, இட் இஸ் லைக் சேயிங் ஐ வில் சிம்ப்ளி ஈட் 1 tumbler of ghee in the morning, 1 tumbler of ghee or few spoons of ghee in the afternoon, and a little bit of ghee in the night. Ghee in itself is useful, but whether ordinary and only ghee we can tolerate, no. So it behoves on all of us to first do our Trikala Sandhya, because our rishis and Sanatana Dharma believe that change starts with me. Whenever I used to meet RSS functionaries, I used to say, please propagate the chanting of Ramanama in every griha. There are approximately now 100 crore Indians. If every Indian were to chant just 100 Ramanamas a day, you are looking at 1 lakh crore Ramanamas every day. Whatever RSS wants to achieve, whatever Sanatana Dharma should prevail, will happen automatically. That is the power of mantra. And amongst these mantras, Gayatri, Ramanama, etc., Ramanama is known as the Taraka mantra. Now, by chanting the Gayatri, we protect ourselves, we protect those, our family and those around us. More than that, Gayatri also from inside stimulates the brain and the intellect. Okay, brain ingiradhu nama romba othukala, mind nu vechukonga. Stimulates the mind from within in a manner that cannot be compared. That cannot be compared. To those who do not perform Gayatri, I urge you to please take it up. And to those who are doing, I have a small challenge. You please attempt 108 Gayatris in the morning, 32 and 32 or 10 and 12. Then go on to 300, 100, 100. 6 months you follow this blindly. 6 months along with Sandhyavandanam, of course. And thereafter, I challenge you, you try to leave, you cannot leave. The reason is, you will feel ஒரு நாள் பண்ணலனா 3 நாள் பண்ணலனா உள்ளேந்து ஒரு டல்னஸ் இருக்கும். அந்த டல்னஸ் அனுபவிச்சாதான் தெரியும். என்னடா இப்படி டல்லாக இருக்கேன், இன்றைக்கி ஒன்றுமே பண்ணலையா, நல்லா தான் தூங்கினேன், நல்லா தான் வேலை பார்க்குறேன், ஆனால் உள்ளே ஏதோ ஒன்று சொருகிறது. அது என்னன்னு பார்த்தா அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் பண்ணலன்னு பார்த்தாக்கா வி ஃபைன், ஓ இன்றைக்கி நான் 3-4 நாளாக சரியாக காயத்ரி பண்ணல, மினிமம் அதான் பண்ணினேன். இதை பண்ண there requires tapas, there requires innumerable benefits. The Vedas that these Vidyarthis chanted, அதோட எசன்ஸே காயத்ரி தான். ஸோ யாரெல்லாம் பண்ணலையோ, ஐ urge all of you to please take it up. That is what defines us as Brahmins. அப்புறம் இங்கே கூப்பிட்டு பி ஃபார் பி இல்லைனா தமிழ்நாடு பிராமின்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன், என்ன பிரயோஜனம்? குவாலிஃபிகேஷனே இல்லைன்னா தென் யூ டோன்ட் டிசர்வ் டு பி இன் தட் குரூப். ஸோ ப்ளீஸ் chant, and those who are doing, you take up the challenge, attempt 300 Gayatris in the morning, minimum other 2 velas, continue for 6 months and try to leave it. You cannot. It will call back to you and it will change your life from within. I will end with one small incident that happened possibly 45 years back. I was in my second year of engineering, and I had a friend who was in the computer center at Gindi, College of Engineering, Gindi. So, அங்கங்கே போய் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது உண்டு. அந்த இந்திக்கு மாதிரிலாம் கம்ப்யூட்டர் இந்த பாக்கெட் கிடையாது. ஸோ ஃபோட்ரானில் போய் கார்டு பஞ்சிங் மிஷினில் போட்டு டொக்கு டொக்குன்னு அடித்து ரீட் பண்ணி
அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு தான் ரிசல்ட் வரும். அந்த காலத்தில் அப்படி தான். ஸோ காலேஜுக்கு போயிட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாட்ட I took off my bike and went. They were very free as far as my coming and going was concerned. I was given full license. Anytime I could go out of the house, anytime come back, just keep informed, that's all. So போகிற வழியில் I went to the college. I forgot that was a Thursday, I think. The computer center in Gindi, College of Engineering Gindi is closed. So I could not do anything. ஸோ என்ன பண்ணுறது, 8:30 மணியோ 9 மணியோ, சரி என்னோடய குருஜி இருக்கார் மயிலாப்பூரில், அவரை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துன்னு போனேன். அது கோயிங் வயா த ரான்சா டென்னிஸ் கோர்ட், இந்த சங்கீதாஸ்லாம் இன்றைக்கி இருக்கேன், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரிட்ஜ் வரும், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரோட்டில். ஜஸ்ட் as I passed that point, the same thought came to my mind. Gayantam trayate iti gayatri. I dismissed it. Okay, ஒரு தாட் வந்தது. I drove past. அந்த காலத்துலலாம் நல்லா ஸ்பீடாக போகலாம். And that too 8:39, roads were very vacant. Finished my darshan, came back. Same spot as I was coming down the bridge. சங்கீதாஸ் இப்போ இருக்க பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி சங்கீதாஸ் தாண்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிரிட்ஜை ஏறுறேன். இறங்கும் போது ஃப்ரண்ட் டயர் ஆஃப் மை புல்லட் பர்ஸ்ட். To those of you who have driven a bullet, you will know that if the front tire burst, you cannot control the vehicle. Most bikes you cannot control. In a bullet it is too heavy, you cannot control at all. So the bike merely swerved across the road of its own. I could not control it. Luckily அந்த கிராஷ் பார் இருந்ததுனால ஒன்றும் அடிபடல. பைக் சாஞ்சுது. சாஞ்சும் போது I skidded for about 200 feet on the near the pavement. And just as I cleared the pavement or the other side of the road, அதாவது லெஃப்டில் போகிற வண்டி ரைட் சைடுக்கு போச்சு, swerving across the road. And exactly at that spot where I had that the Shastra saying came to mind, one ambassador car crosses me at 90 kilometers per hour. It was possibly a few seconds this way, that way. Had it happened differently, I would have been in the path of the car and would have been just tomato ketchup. I woke up from it, not even a scratch. Bike was badly damaged. Made a call, my father came and picked me up, and we went home. Everything was okay. But what remained from that incident was, at the very same spot where the thought occurred that Gayantam trayate iti gayatri, the same spot, the ambassador car missed me by a whisker. So, lot of personal experiences like this. What is Gayatri to do with business? Abdina, it will give you innovation and incentivize. It will give you so many things from within that cannot be mentioned in words, that cannot be taught from anybody. It will provide the circumstances for you to effect your business logically and excel in it. So with these few words, I would like to depart saying that once again, please do not give up Swadharma, and as part of that, Trikala Sandhya, if you are not able to do it at the respective times of day, to combine the morning ones into one and the evening, howsoever late it is. Technically, Pratha Sandhya பண்ணும்போது கார்த்தால, when the stars are there, you should start. End it when the sun is risen. Sayankalam the other way around. Start when the sun is there and end when the stars have risen. All that is very difficult. As Shri Murli rightly said, these days we have to morph. So அதுக்கு தான் பிராயஷ்சித்த அர்க்கியமும் விட்டுடுறோம். ஸோ அர்க்கியம் இருக்கோ பண்ணுறோமோ எப்படியாவது do it. The Nike slogan, just do it. You will see a transformation in your life, and I also request you to pass this on to the next generation. Thank you all. Jai Hind. Thank you so much for your inspiring address.